En las calles adecuadas de Sevilla, donde el aroma de azahar se mezcla con el calor del verano. Un grito rompió el bullicio. Canta como hombre, princesa. La muchedumbre río, pero Diego, con 19 años y el corazón latiendo como un tambor, siguió entonando, let it go con una voz que desafiaba las burlas. Sus ojos, brillando con lágrimas contenidas, miraban al cielo, como si las notas pudieran elevarlo por encima del desprecio. Diego no era nuevo en las miradas de desaprobación. Desde niño, en el barrio de Triana, había sentido que su amor por las canciones de Disney, por las historias de princesas que sonaban en grande, era un secreto que debía guardar. Pero hoy, en la plaza frente a la Giralda, algo en él se había roto. O tal vez, se había liberado. Cantaba con una intensidad que hacía vibrar el aire, y aunque las risas de los transunes cortaban como cuchillos, no podía detenerse. Era su verdad, su refugio, su rebelión. A pocos metros, Javier, de 22 años, observaba desde un banco, apretando un cuaderno de bocetos contra su pecho. Su cabello oscuro caía sobre sus ojos, pero no podía apartar la mirada de Diego. Había conocido a Diego hacía un año, en un taller de arte en la universidad, y desde entonces, su mundo había cambiado. Javier, reservado y siempre inseguro, encontraba en Diego una chispa que lo hacía sentir vivo. Pero ahora, viendo como la multitud lo ridiculizaba, sintió una punzada de impotencia. Quería levantarse, gritar, defenderlo. Pero sus piernas parecían de plomo. No soy valiente como él. Pensó, mientras sus dedos temblaban sobre el cuaderno. La plaza estaba llena de vida. Turistas tomando fotos, niños corriendo, vendedores ambulantes ofreciendo abanicos. Pero para Diego, el mundo se reducía a las notas que salían de su garganta y a las miradas que lo juzgaban. Una mujer mayor, con un pañuelo en la cabeza, murmuró algo sobre la vergüenza de los hombres de hoy. Un grupo de adolescentes grababa con sus móviles, riendo mientras subían el video a las redes. Diego los ignoró. Su voz se elevó aún más, clara y poderosa, como si cada palabra fuera un escudo. Javier, finalmente, se puso de pie. Sus manos sudaban, pero dio un paso hacia Diego. No sabía qué diría, ni cómo lo ayudaría, pero no podía quedarse quieto. En ese momento, un hombre corpulento, con una camiseta de fútbol, se acercó a Diego y le dio un empujón. Para, Mariquita, que das pena, gruñó. La multitud contuvo el aliento, y Diego tropezó, pero no cayó. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y en esa mirada había una súplica silenciosa. No me dejes solo. Javier corrió hacia él, ignorando el nudo en su estómago. Déjalo en paz, gritó, su voz temblorosa pero firme. El hombre se rió, pero algo en la determinación de Javier lo hizo retroceder. Diego, respirando agitado, tomó la mano de Javier, y por un instante, el mundo pareció detenerse. La plaza, las risas, los insultos, todo se desvaneció. Solo estaban ellos dos. Y la música que aún resonaba en el corazón de Diego. Esa noche, en el pequeño apartamento de Diego en Triana, los dos chicos se sentaron en el suelo, rodeados de vinilos y de bullos esparcidos. Diego no había hablado mucho desde el incidente. Sus manos temblaban mientras servía tetamente. No sé por qué lo hice, dijo finalmente.
su voz apenas un susurro. Solo quería serio. Javier lo miró, buscando las palabras. Fuiste increíble. Dijo, y su mano rozó la de Diego. Un gesto pequeño pero cargado de significado. La noticia del incidente se extendió como pólvora. El video de Diego cantando, y las burlas que lo acompañaron, se viralizó en las redes sociales. En Twitter, los hashtags Princesa de Sevilla y canta como hombre comenzaron a circular. Algunos lo defendían, alabando su valencia. Otros lo atacaban, llamándolo exagerado o provocador. Diego intentó ignorarlo, pero cada comentario era como una aguja en su piel. Javier, sin embargo, no podía quedarse calado. Abrió su portátil y comenzó a escribir una publicación, algo que nunca había hecho. Diego no es una princesa. Es un guerrero. Y nadie tiene derecho a apagar su voz. Mientras tanto, en las oficinas del gobierno andaluz, una figura inesperada tomó nota del alboroto. El gobernador, Antonio Morales, un hombre conocido por su pragmatismo, vio el video en su teléfono. Algo en la expresión de Diego, en su desafío silencioso, lo tocó. Morales no era un hombre de grandes gestos, pero había perdido a un hermano años atrás. Alguien que, como Diego, nunca pudo ser quien era en público. Esto no puede seguir así, murmuró, mientras marcaba el número de su asistente. La vida de Diego y Javier estaba a punto de cambiar, pero no lo sabían. En las calles de Sevilla, donde las sombras de la Giralda se alargaban, una tormenta de apoyo y odio se gestaba, y ellos estaban en el centro. A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba sobre el río Guadalquivir cuando Diego despertó, con el sonido de notifications en su teléfono. Decenas de mensajes, mentions y comentarios llenaban su pantalla. Algunos eran de apoyo, con palabras que lo hacían sonreír. Tu voz es mágica, no dejes de cantar. Pero otros eran crueles, llenos de insultos que cortaban como vidrio. Cerró la aplicación, sintiendo un nudo en el pecho. No debí cantar, pensó, mirando por la ventana de su apartamento. Javier, que había pasado la noche en el sofá, se acercó con una taza de café. No mires esas cosas, dijo, sentándose a su lado. La gente siempre viene a hablar, pero tú eres más grande que eso. Diego lo miró, agradecido, pero sus ojos estaban nublados por la duda. No sé si puedo seguir, Javi. Cada vez que abro la boca, siento que estoy pidiendo que me destrocen. Javier no respondió de inmediato. En cambio, abrió su cuaderno de bocetos y lo mostró un dibujo. Diego, de pie en la plaza, con una corona imaginaria, cantando mientras la Giralda brillaba detrás. Esto es lo que sucede, dijo Javier. No un chico ridiculizado. Un chico que no es rind. En la universidad, donde ambos estudiaban, las miradas eran inevitables. Algunos compañeros susurraban al pasar, otros se acercaban para ofrecer palabras de aliento. Una profesora de literatura, Carmen, los detuvo en el pasillo. Diego, lo que hiciste fue un acto de valencia. No dejes que te apaguen. Sus palabras eran cálidas, pero Diego solo podía pensar en el próximo video, la próxima burla. Javier, sin embargo, tomó nota mental. Necesitamos aliados, pensó. Esa tarde, los dos decidieron caminar por el parque de María Luisa, buscando un respiro. Las palomas revoloteaban alrededor de las fuentes, y el air olía a hierba recién cortada.
Diego Terriba Suavemente, a whole new world. Y Javier, sin darse cuenta, comenzó a seguir el ritmo con un silbido. Por un momento, todo parecía normal, como si el mundo no estuviera juzgándolos. Pero entonces, un grupo de chicos pasó junto a ellos, riendo. Mira, la princesa y su caballero, gritó uno. Diego es tenso, pero Javier lo tomó del brazo. Ignoralos, susurró. No valen tu voz. Sin embargo, la presión crecía. En las redes, el debate se intensificaba. Una cuenta anónima había compartido el video con un comentario mordaz. Esto es lo que pasa cuando dejas que los hombres se comporten como niñas. Pero también había voces de apoyo. Una influencer local, Sofía, subió un video cantando Part of Your World en solidaridad, usando el hashtag #CanaconDiego. Pronto, otros se unieron. Y pequeños videos de sevillanos cantando canciones de Disney comenzaron a inundar las redes. Diego, al verlo, sintió un calor en el pecho, pero también miedo. Y si esto solo hace que me odien más. Lo confieso a Javier. Mientras tanto, en el Palacio de San Telmo, el gobernador Morales se reunía con su equipo. Este chico, Diego, está causando un revuelo. Dijo, señalando el video en su tablet. No es solo un video viral. Es un reflejo de lo que muchos enfrentan cada día. Su asesora, Laura, arqueó una ceja. Señor, meterse en esto podría ser arriesgado. La gente está dividida. Morales asintió, pero su mirada era firme. A veces, literar significa tomar riesgos. Quiero hablar con él. Esa noche, Diego recibió un correo inesperado. Era de la oficina del gobernador, invitándolo a una reunión. ¿Qué quieren de mí? Pensó, con el corazón acelerado. Javier, sentado a su lado, sonrió. Tal vez quieren escuchar a la princesa en persona. Diego rió por primera vez en días, pero la incertidumbre lo carcomía. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? No lo sabía, pero algo le decía que su vida estaba a punto de dar un giro. El Palacio de San Telmo se alzaba imponente, con sus columnas barrocas reflejando la luz del mediodía. Diego, vestido con una camisa azul que le quedaba un poco grande, sentía que sus pasos resonaban demasiado fuerte en el suelo de mármol. Javier caminaba a su lado, con su cuaderno bajo el brazo, como si fuera un talismán. No entiendo por qué nos llamó el gobernador, murmuró Diego, ajustando los auriculares que siempre llevaba colgados al cuello. La reunión fue breve pero intensa. Antonio Morales, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes, los recibió con una calidez inesperada. Diego, 6'2" video, dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. Y no solo sixa un chico cantando. Vaya alguien que se atreve a ser quien es, a pesar de todo. Diego tragó saliva, incapaz de responder. Morales continuó. Quiero que hagas algo más grande. Un evento, aquí en Sevilla, donde todos pueden cantar, ser libres, sin miedo. Javier, sorprendido, intervino. Un evento, como un concierto. Morales sonrió. Exactamente. Y quiero que Diego lo lidera. De vuelta en Triana, Diego no podía procesarlo. Yo, liderar un concierto? No soy nadie, Javier, sentado en el alféizar de la ventana, lo miró con seriedad. Eres alguien que inspira. Mira lo que pasó con Sofía y los demás. La gente está cantando por ti. Diego negó con la cabeza. También están odiando por mí. Pero Javier no cedió. Entonces, démosles una razón para amar.
Los días siguientes fueron un torbellino. Morales asignó a Laura, su asesora, para ayudar a organizar el evento, que llamaron Canta sin miedo. La Plaza de España, con sus canales y puentes, sería el escenario. Diego y Javier trabajaron sin descanso. Diseñaron carteles, contactaron músicos locales y coordinaron con voluntarios. Pero no todo fue fácil. En las redes, los ataques continuaban. Un grupo conservador lanzó una campana contra el evento, llamándolo una burla a los valores tradicionales. Diego leyó los comentarios con el corazón encogido, pero Javier lo obligó a apagar el teléfono. Concentrate en lo que podemos controlar, dijo. Una noche, mientras ensayaban en un local prestado, Diego se derrumbó. No puedo hacer esto, Javi. Todo el mundo me está mirando, esperando que fall. Javier, que estaba afinando una guitarra, dejó el instrumento y se acercó. No estás solo en esto. Estoy contigo. Why no solo yo? Mira a tu alrededor. En el local, un grupo de voluntarios, desde adolescentes hasta abuelos, trabajaba en decorations y pancartas. Una chica joven, Lucia, se acercó con una sonrisa. Diego, mi hermano pequeño quiere ser como tú. Dice que vaya canta Milan en el evento. Diego sintió un nudo en la garganta, pero esta vez, era de esperanza. El día del evento se acercaba, y la presión crecía. Diego practicaba su canción, Reflexión de Mulan, frente a un espejo, mientras Javier lo grababa para ayudarlo a mejorar. Estás brillando, dijo Javier. Y sus ojos se encontraron en el reflejo. Por un momento, el aire se cargó de algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Diego apartó la mirada, sonrojado. Gracias por no dejarme render, susurró. En las redes, Canta sin miedo comenzaba a ganar fuerza. Videos de personas de toda Andalucía, e incluso de otras partes de España, cantando canciones de Disney en Twitter y Instagram. Pero también llegaron amenazas. Un mensaje anónimo adversa. Si haces ese evento, te arrepentirás. Diego lo leyó en voz alta, y Javier apretó los puños. No van a detenernos, dijo, con una furia que Diego nunca había visto en él. Y en ese momento, Diego supo que no estaba solo. La Plaza de España estaba transformada. Luces de colores iluminaban los arcos, y un escenario se alzaba frente al canal, donde barcas llenas de turistas aplaudían. Diego, backstage, sentía que su corazón iba a estallar. Lavaba una camiseta blanca con un diseño de Javier, una silueta cantando bajo la garalda. Javier, a su lado, ajustaba el micrófono con manos temblorosas. ¿Estás listo?, le dijo, aunque su propia voz temblaba de nervios. La multitud era más grande de lo que esperaban. Cientos de personas, familias, jóvenes, ancianos, todos reunidos bajo el lema, Canta sin miedo. Pero también había un grupo al fondo, sosteniendo pancartas con mensajes de odio. Diego los vio y sintió un escalofrío. Laura, la asesora de Morales, se acercó. Ignoralos. Hoy es tu día. Diego asintió, pero no podía evitar el miedo que le apretaba el pecho. El evento comenzó con un grupo de niños cantando Hakuna Matata. La multitud aplaudió, y el ambiente se llenó de risas y energía. Luego fue el turno de Sofía, la influencer, que interpretó Colors of the Wind, con una voz que hizo vibrar a todos. Diego, desde las sombras, sintió que el momento se acercaba. Javier le apretó la mano.
Iris más fuerte que ellos, susurro. Diego respiro hondo y subió al escenario. Cuando las primeras notas de reflexión sonaron, el silencio se apoderó de la plaza. Diego cantó, su voz clara y poderosa, cada palabra cargada de años de dolor y esperanza. La multitud lo miraba, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Pero entonces, un grito rompió el momento. Para, maricón. Una botella de plástico voló desde el fondo, cayendo cerca del escenario. Diego vaciló, pero no se detuvo. Su voz creció, más fuerte, más valiente, como si cada insulto lo impulsara a seguir. Javier, desde el backstage, sintió que la sangre lo hervía. Corrió hacia el borde del escenario, buscando al culpable, pero Laura lo detuvo. No les da el poder, dijo. En ese momento, algo inesperado pasó. Un grupo de asistentes, liderados por Lucia, comenzó a cantar con Diego, ahogando las voces de odio. Pronto, la plaza entera se unió. Y reflexión se convirtió en un himno colectivo. Diego, con lágrimas en los ojos, terminó la canción, y el aplauso fue ensordecido. Morales subió al escenario, su presencia imponente pero cálida. Tomó el micrófono y miró a la multitud. Hoy, Sevilla ha hablado. Y ha dicho que el amor y la violencia son más fuertes que el odio. Se volvió hacia Diego. Este chico no es solo una voz. Es un símbolo de lo que podemos ser cuando nos atrevimos a ser nosotros mismos. La multitud rugió, y Diego, abrumado, abrazó a Morales sin pensarlo. Javier, desde el backstage, sonrió, con el corazón lleno. Pero la noche no terminó allí. En las redes, el evento se volvió viral. Videos de Diego cantando, de la multitud uniéndose, y del discurso de Morales circularon por todo el mundo. Canta sin miedo se convirtió en un movimiento. Sin embargo, los ataques no cesaron. Al día siguiente, Diego encontró un mensaje pintado en la puerta de su apartamento. Princesa, desaparece. Javier, al verlo, apretó los puños. Esto no voy a parar aquí, dijo. Diego, por primera vez, sintió que el miedo podía ganar. Los días posteriores al evento fueron una mezcla de euforia y temor. Diego y Javier se convirtieron en figuras públicas, invitados a programas de radio y entrevistas locales. Pero cada paso hacia adelante venía con un nuevo ataque. El graffiti en la puerta de Diego fue solo el comienzo. Llamadas anónimas, mensajes de odio en sus redes, incluso una piedra arrojada a su ventana una noche. Diego intentaba mantenerse fuerte, pero el peso de todo lo aplastaba. Javier, siempre a su lado, se convirtió en su ancla. Una tarde, mientras caminaban por el alcázar, Javier rompió el silencio. Diego, sé que esto es duro, pero no está solo. Nunca lo estarás. Diego lo miró, sus ojos llenos de gratitud y algo más. Algo que aún no podía nombrar. ¿Por qué haces todo esto por mí? Preguntó. Javier se sonrojó, buscando las palabras. ¿Por qué tú me haces querer ser mejor? Más valiente. Sus manos se rozaron, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El movimiento canta sin miedo crecía. Escuelas en Andalucía comenzaron a organizar talleres sobre aceptación, y otros artistas se unieron, dedicando canciones a Diego. Pero la oposición también se organizaba. Un grupo conservador planeó una protesta frente al ayuntamiento, exigiendo que Morales se retractara de su apoyo. Diego,
al enterarse, sincio que el suelo se desvanicia. Todo esto es por mí, murmuró, senado en su apartamento. Javier, que estaba dibujando un nuevo cartel para un evento, levantó la vista. No, Diego. Esto es por todos los que alguna vez se sintieron como tú. Morales, en una conferencia de prensa, defendió su decisión. Apoyar a Diego no es solo apoyar a un joven. Es apoyar el derecho de todos a ser quienes son. Sus palabras resonaron, pero también a vivir en el fuego. La protesta creció, y Diego comenzó a dudar. Tal vez debería desaparecer un tiempo, le dijo a Javier una noche. Javier lo miró, incrédulo. ¿Why dejar que ganen? No, Diego. Tú empezaste esto. Vamos a terminarlo juntos. Decidieron organizar un segundo evento, esta vez en el Parque de María Luisa. Sería más pequeño, más íntimo, un espacio para que la comunidad LGBT de Sevilla se reuniera y compartiera sus historias. Diego y Javier trabajaron día y noche, pero la tensión era palpable. La noche antes del evento, Diego no podía dormir. Se levantó y encontró a Javier en el balcón, mirando las estrellas. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? Preguntó Diego. Javier lo miró, con una intensidad que lo hizo estremecer. Lo correcto es que tú puedas ser tú. Yo quiero estar a tu lado, siempre. Sin pensarlo, Diego se acercó y lo abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de promesas no dichas. El evento en el parque fue un éxito. Decenas de personas compartieron sus experiencias. Desde un hombre mayor que había vivido en el armario toda su vida hasta una adolescente trans que cantó Let It Go junto a Diego. Pero al final, un grupo de manifestantes apareció, gritando insultos. La policía intervino, pero Diego, por primera vez, se plantó frente a ellos. No me voy a callar. Dijo, su voz temblando pero firme. La multitud lo aplaudió, y Javier, desde atrás, sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. El movimiento antisemita se había convertido en algo más grande de lo que Diego o Javier podían imaginar. Desde Barcelona hasta Málaga, personas compartían videos contando historias de aceptación y lucha. Pero en Sevilla, la tensión seguía creciendo. Los ataques personales contra Diego no cesaban, y aunque Javier intentaba protegerlo, ambos sentían el agotamiento. Una noche, mientras limpiaban un nuevo graffiti en la puerta de Diego, Javier explotó. Esto tiene que parar. No es justo que tú pagues el precio por ser quien eres. Diego, con pintura en las manos, lo miró con cansancio. Tal vez no valga la pena, Javi. Tal vez debería rendirme. Javier se acercó, sus ojos brillando con determinación. No. Porque te rines. Todos los que te miran. Todos los que han encontrado valor por ti. También se rendirán. Diego no respondió, pero las palabras de Javier se grabaron en su corazón. Morales, consciente de la escalada de violencia, decidió actuar. Organizó una reunión con líderes comunitarios, incluyendo a Diego y Javier. Necesitamos un mensaje más grande, dijo. No solo en Sevilla, sino en toda España. Propuso una marca en Madrid, un evento nacional para promover la aceptación. Diego, abrumado, dudó. No sé si estoy listo para eso. Pero Javier, siempre a su lado, lo animó. No tienes que hacerlo solo. Estamos juntos en esto. La marca en Madrid fue un espectáculo. Miles de personas, con banderas arcoíris y pancartas de antisemitismo, llenaron las calles.
Diego Canto Let It Go en un escenario improvisado en la Plaza Mayor, y la multitud lo acompañó. Javier, a su lado, sostenía un cartel con un dibujo suyo. Diego, radiant, con una corona de notas musicales. Morales, present en la marca, dio un discurso que se transmitió en vivo. Hoy, España dice al amor, si a la libertad, si a ser quien somos. Diego, desde el escenario, sintió que las lágrimas caen, pero esta vez, eran de alegría. Sin embargo, el odio no desapareció. En Sevilla, un grupo radical permitió sabotear cualquier evento futuro. Diego, al enterarse, sintió que el miedo regresaba. Pero esta vez, no estaba solo. Javier, sus amigos, y una comunidad entera estaban con él. Un año después, Sevilla había cambiado. El movimiento campesino se había convertido en una fundación, liderada por Diego y Javier, que ofrecía talleres de arte y música para jóvenes LGBT. La Plaza de España, donde todo comenzó, ahora tenía una placa en honor al evento que unió a la ciudad. Diego, ahora de 20 años, seguía cantando, pero ya no lo hacía solo. Javier, con su cuaderno siempre a mano, diseñaba los carteles de cada evento, cada uno más hermoso que el anterior. La vida no era perfecta. Todavía había mensajes de odio, miradas de desaprobación, y días en que Diego dudaba de sí mismo. Pero ahora tenía una comunidad, una familia que lo sostenía. Y tenía a Javier. Su relación, que había comenzado como una chispa en medio de la tormenta, floreció en algo profundo y real. Una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir, Diego tomó la mano de Javier. Gracias por no dejarme caer, dijo. Javier sonrió. Nunca lo haría. Somos un equipo, ¿recuerdas? Morales, que había seguido apoyando el movimiento, fue reelegado con un mensaje de inclusión. En su discurso de victoria, mencionó a Diego por nombre. Un joven de Sevilla nos enseñó que una voz, por pequeña que parezca, puede cambiarlo todo. Diego, viendo el discurso desde su apartamento, sintió que el círculo se cerraba. Había comenzado cantando solo, enfrentando risas y odio. Ahora, su voz era parte de un coro mucho más grande. El último evento de canto fue en Triana, en el mismo lugar donde Diego había sido ridiculizado por primera vez. Esta vez, la plaza estaba llena de luces, música y risas. Diego cantó A Whole New World junto a Javier. Sus voces entrelazadas como sus manos. La multitud, diversa y vibrante, cantó con ellos. Al final, Diego tomó el micrófono. Esto no es solo sobre mí, dijo. Es sobre todos nosotros. Sobre ser libres, sobre amarnos, sobre no tener miedo. La plaza estalló en aplausos, y Javier, desde el escenario, lo abrazó. El sol se ponía sobre Sevilla, teniendo el cielo de naranja y rosa. Diego y Javier, de pie en el escenario, miraron a la multitud. Habían enfrentado el odio, el miedo, y las dudas. Pero también habían encontrado amor, fuerza, y una comunidad que los abrazaba. Diego, con la voz temblorosa pero llena de esperanza, susurró a Javier, lo logramos. Y Javier, con una sonrisa, respondió, no. Todavía estamos empezando.